హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు రెఫ్రిజరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్లో మనం ఈసెట్కి సంబంధించి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్స్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అయితే మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదండి. ఇవేంటంటే మోస్ట్ రిపీటెడ్గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ అనమాట. అందులో పార్ట్ 3 వీడియో, రిమైనింగ్ పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 చూడకపోతే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇలాగ ఇక్కడ ఐబార్లో కూడా ఇస్తాను. సో ఒక్కసారి చెక్ చేయండి, ఓకేనా? అది కూడా మనకి ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే రిఫ్రిజరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఫర్ ఈసెట్ బిట్స్ అండి ఇవి. ఓకే, ఇంక లేట్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసేద్దామా? ఇక్కడ నేను ఎటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇవ్వట్లేదు, జస్ట్ బిట్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను. అది కూడా మనకి తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి, ఓకేనా? సో లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఫస్ట్ బిట్ ఏంటంటే, ఇన్ వేపర్ కంప్రెసర్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ కంప్రెసర్ ఈజ్ యూజ్డ్ బికాస్ ఆన్సర్ ఇట్ మేక్స్ పాసిబుల్ టు రిమూవ్ హీట్ రిఫ్రిజరెంట్ అట్ అట్మాస్ఫియరిక్ టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, in a mechanical refrigeration system the highest temperature of refrigerant occurs. Answer between compressor and condenser. Next question, for comfort air conditioning the conditions maintained are. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనకి ఇక్కడ ఎయిర్ కండిషనింగ్కి సంబంధించి మనకి ఇలా అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట క్వశ్చన్స్. ఆన్సర్ ఏంటంటే 25 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అట్ 50% రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ. RH అంటే మనకి తెలుసు కదా. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద రిఫ్రిజరెంట్ యూజ్డ్ ఇన్ డొమెస్టిక్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఈజ్. సో డొమెస్టిక్ రెఫ్రిజిరేటర్లో మనం యూజ్ చేసే రెఫ్రిజరెంట్ ఏంటంటే ఫెరాన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డాష్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ రెఫ్రిజరెంట్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మనకి 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఇస్తారు కదా. సో వాటిలో మనకి ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అన్నది మనం రెఫ్రిజరెంట్గా అయితే యూజ్ చేయమన్నమాట. సో నేనేంటంటే ఆప్షన్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి జస్ట్ డాష్ దగ్గర అక్కడ ఏంటంటే క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ అని వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎయిర్ రెఫ్రిజరేషన్ సైకిల్స్ వర్క్స్ ఆన్ బెల్ కోల్మన్ సైకిల్. ఇది అందరికీ తెలిసిందే. నెక్స్ట్, ద మాయిశ్చర్ ఇన్ ఎయిర్ విల్ కండెన్స్ ఎట్ డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్. Next question, in a vapor absorption refrigeration machine fluids used water and ammonia. Next question, a low wet bulb temperature indicates cool air with low specific humidity. Next question, in summer air conditioning process comfort conditions are. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మనకి చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటాయి. ఆన్సర్ ఏంటంటే 22 degrees DBT 60% RH. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ మీన్స్. సో ఇక్కడ మనకి డెఫినేషన్ అయితే వస్తుంది అనమాట. రేషియో ఆఫ్ కేజీ మాయిశ్చర్ యాక్చువల్లీ కంటైన్డ్ పర్ కేజీ ఆఫ్ డ్రై ఎయిర్ అండ్ కేజీ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ రిక్వైర్డ్ టు సాచురేట్ 1 kg ఆఫ్ డ్రై ఎయిర్ అట్ సేమ్ డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్. సో మనకి డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి కదండి, రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ, సో హ్యూమిడిటీ, డ్రై, సెన్సిబుల్, ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. అసలు మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటన్నది తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ ఐడియల్ వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజరేషన్ కంప్రెసర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై రివర్సిబుల్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రిఫ్రిజరెంట్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. ఆన్సర్ ఈజ్ ఎయిర్. నెక్స్ట్, refrigerant used in vapor compression refrigeration is Ferran 12. Electrolux refrigerator works on vapor absorption principle. Next, on a psychrometric chart dash coincide or coincidence. Answer specific enthalpy and wet bulb temperature lines. సైక్రోమెట్రిక్ చార్ట్ గురించి కూడా మనం బాగా తెలుసుకోవాలి. ఎయిర్ రెఫ్రిజరేషన్ ఆపరేట్స్ ఆన్ బెల్ కోల్మన్ సైకిల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ ఎంథాల్పిక్ ప్రాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్ డివైస్. సో మనకి ఇలాంటి ప్రాసెస్లు కూడా మనకి అడుగుతాడు, అంటే ఎక్కడ మనకి ఏ ప్రాసెస్లు జరుగుతున్నాయి అని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the wet bulb temperature of air is measured by. wet bulb temperature of air, ఎయిర్లో ఉన్న వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ని ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే సైక్రోమీటర్.
Next question, the dry bulb temperature is plotted in psychrometric chart on x-axis. Next question, in a refrigeration cycle the flow of refrigerant is controlled by, ఎలా కంట్రోల్ చేస్తామండి మనం, ఎక్స్పాన్షన్ డివైస్ ద్వారా మనం కంట్రోల్ అయితే చేస్తామన్నమాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the dash refrigerant has the lowest freezing point, Ferran 22. The ratio of mass of moisture actually contained per kg of dry air to the mass of moisture required to the saturation 1 kg of dry air at same dry bulb temperature is known as degree of saturation. Next, psychrometric chart is also called as the most important and hygrometric chart. Next, direct expansion coil evaporator is, answer డ్రై టైప్ ఎవాపరేటర్. సో ఈరోజు 25 బిట్స్ అనమాట. మనకి మోస్ట్ రీసెంట్గా అడిగినవి అంటే రిపీటెడ్గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ ఇవి. సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. అలాగే లైక్ కూడా చేయండి నేను చేస్తున్న ఈ వర్క్ కనుక నచ్చినట్టయితే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.